అసలు డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? You know what is meant by deployment? Now we'll see that concept. How many editions are there in Salesforce? What are they? Essentials, potential. Sorry, నువ్వు చెప్తుంటే నేను రాసేస్తున్నా. Professional, enterprise, unlimited. Yes, someone has given answers here. No, sir. Developer edition. Okay. Unlimited edition and then developer edition. Andana? Any doubts? Okay. So deployment and a word, how we use, what is meant by deployment, we will see here. It relates to editions, first of all. Okay. So every company will go and choose only unlimited edition because they have some facilities there. They will choose unlimited edition. Okay. In this unlimited edition, you will get something like this. Some orgs will be there. You will get some orgs. What are the orgs? Or some sandboxes will be provided. First one is Dev Sandbox. First one is Dev Sandbox. Okay. Second one is Dev Pro Sandbox. Second one is Dev Pro Sandbox. Okay. Third one is someone is telling the answer. Sorry. Okay. Third one is partial sandbox. Okay. Good. Partial sandbox. Okay. And fourth one is fully sandbox. Any doubts still here? Doubts ఉన్నాయా ఏమన్నా? చెప్తా అన్ని చెప్తా. ఓకే. సో అన్లిమిటెడ్ ఎడిషన్ లో యూ విల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్స్ అన్నమాట. ఒకటేమో డెవ్ శాండ్ బాక్స్ దొరుకుతుంది, నెక్స్ట్ డెవ్ బ్రో వస్తుంది, నెక్స్ట్ పార్షియల్ అప్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఫుల్లీ సబ్ వస్తుంది. ఓకే. ఫుల్లీ పార్షియల్ అంటారు దాన్ని. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? ఓకే. అసలు ఇవి ఎక్కడ వాడతారు, ఎందుకు వాడతారో విల్ సీ. ఓకే. దిస్ ఈజ్ మై అన్లిమిటెడ్ ఎడిషన్. ఇదేంటిదండి? దిస్ ఈజ్ మై అన్లిమిటెడ్ ఎడిషన్. ఈ అన్లిమిటెడ్ ఎడిషన్ లో నేను ఏమేమి చెప్పాను మీకు? ఫస్ట్ సో విల్ గో విత్ ఓకే ఫస్ట్ డెవ్ శాండ్ బాక్స్, నెక్స్ట్ డెవ్ ప్రో శాండ్ బాక్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా సో నెక్స్ట్ ఏంటి? డెవ్ ప్రో శాండ్ బాక్స్, నెక్స్ట్ పార్షియల్, నెక్స్ట్ full sandbox. Any doubts still here? Okay. See here. So as a developer or as an administrator, whatever you do in real time scenarios, when the companies are going to choose unlimited edition, you will create your applications or you will do your work or you will write your code in which you will write everything in developer sandbox only. You will write everything in developer sandbox only. This is called dev org అంటారు. ఓకే. మీరు ఏం రాస్తారంటే మీరు రాసే కోడ్ కానీ మీరు క్రియేట్ చేసే అప్లికేషన్ కానీ ఎక్కడ చేస్తారండి? డెవ్ ఆర్గ్ లో చేస్తారు. ఓకేనా? డెవ్ ఆర్గ్ లో చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమంటారు? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెవ్ ఆర్గ్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డెవ్ ప్రో ఆర్గ్ అంటారు. సో ఈ డెవ్ ఆర్గ్ లో కొంచెమే ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ సమ్ మల్టిపుల్ అన్నమాట. అది కొంచెం వరకే చేయాలంటే డెవ్ ఆర్గ్ చూస్ చేస్తారు. లేదంటే మొత్తం చేసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? డెవలపర్ ప్రో ఆర్గ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? అర్థమైందా? డెవ్ ఆర్గ్ లో ఏంటి అంటే డెవ్ ఆర్గ్ లో విల్ బి టూ టైప్స్. వన్ ఇస్ డెవలపర్ శాండ్ బాక్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ డెవ్ ఆర్గ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ డెవలపర్ ప్రో శాండ్ బాక్స్ విల్ బి దేర్. If you want to have full functionality of developer, you will go with developer pro sandbox.
If you want to do some partial development, you'll go with developer sandbox. Okay, అంతేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిదండి? పార్షల్. ఓకే, పార్షల్ శాండ్బాక్స్. ఇక్కడ ఏముంటుంది తెలుసా? ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి క్యూఏ శాండ్బాక్స్ అంటారు. పార్షల్ శాండ్బాక్స్ ఏమంటారండి? క్యూఏ శాండ్బాక్స్ అంటారు అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ చెక్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది తెలుసా? మీరు క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ అది కరెక్ట్ గా ఉందా, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, యు ఆర్ డన్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, దే విల్ చెక్ ఇట్. ఎక్కడ చెక్ చేస్తారండి? పార్షల్ శాండ్బాక్స్ లో చెక్ చేస్తారు. ఓకేనా? దే విల్ చెక్ ఇట్ పార్షల్ శాండ్బాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి fully sandbox. Okay, this phase is called UAT testing sandbox center. User access testing under or unit access testing, ఏదైనా అనొచ్చు. user access testing and UAT sandbox. Any doubts here? ఇక్కడ ఏమవుతుంది తెలుసా? Whatever application we have created, okay, it is working, అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ విల్ బి దేర్? నెక్స్ట్ విల్ బి production org. This is the live production. మనం రియల్ టైమ్ గా చేసేది మొత్తం వర్క్ దేంట్లో చేస్తామండి? లైవ్ ప్రొడక్షన్ లోనే చేస్తారు. ఓకేనా? కానీ మీరు క్రియేట్ చేసేది ఎక్కడ చేస్తారు? ప్రొడక్షన్ లో క్రియేట్ చేస్తారు. మీరు వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, వేర్ యూ విల్ డూ? Sandbox. In which one you will do? Sandbox. Which sandbox you will do? You will do in dev sandbox. You will perform everything. Whatever you want to create, whatever you want to do, you will go and do here. Where? In dev sandbox or dev pro sandbox, whichever you want, you will do in developer sandbox only. Okay, any doubts here? మీరు ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలా, ఎక్కడ చేయాలా అన్న డెవ్ ఆర్గ్ లోనే చేస్తారు, ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్ లో చెయ్యరు. మరి డెవలపర్ ఆర్గ్ లో క్రియేట్ చేసింది ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్ లోకి ఎలా వెళ్తుంది? హౌ ఇట్ విల్ మూవ్ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్? After testing. So what happens is, see here, I have created one application here. Okay, in developer edition I have created. Remember one point, in production org, or you should not create anything, you should not touch anything. Who will use the production org? I'll tell that one. End user will use it. We'll see what is meant by end user. Okay, so first one, unlimited edition lo how many sandboxes will be there? 4. What are they? Dev or dev pro. Okay, dev or dev pro, and next partial, full, and then production. Okay, these are the things. Dev org lo dev sandbox ఉంటుంది. QA sandbox lo full partial ఉంటుంది. Next UAT testing lo fully sandbox ఉంటుంది. Okay na? Any doubts here? Okay, now see here, whatever the application I'm creating, I will create only in dev org. Then నేను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత I need to have testing there. Okay, I need to have a testing ఎవరు చేస్తారండి? టెస్టర్ చేస్తారుగా. సో టెస్టర్ ఎక్కడ చేస్తారండి? టెస్టింగ్ విల్ బి డన్ ఇన్ QA sandbox. Okay, testing will be done where? QA sandbox. టెస్టింగ్ ఎక్కడ చేస్తారండి? QA sandbox లో చేస్తారు. మరి నేను అప్లికేషన్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేశానండి? మరి QA sandbox లో నాకు అప్లికేషన్ ఉందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is my one room bro. This is another room. Okay, this is another room. In this room I have a gold coin. Okay, I'm sitting here. Okay, next in this room another person is sitting here, he wants gold coin. Okay, he will tell that okay, I have a gold coin and చెప్పగలుగుతాడు అతను? Because in his room there is no coin. Gold coin ఎవరి దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు?
డెవార్ లోనే ఉంది. క్యూఏ శాండ్బాక్స్ లో కాయిన్ ఉందా? లేదు, వాడి దగ్గర కాయిన్ లేనట్టే, అంతేనా? సో అలానే నేను క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ డెవార్ లోనే ఉంది. అది టెస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నేను అప్లికేషన్ ని క్యూఏ శాండ్బాక్స్ కి పంపాలి. I need to send that application. I need to send that application to QA org. That is called deployment. That is called deployment. That means I will deploy that application from dev org to testing. Sorry, from dev org to QA sandbox. This is called deployment. Any doubts here? Okay. So testing has been done here. Okay. Then I want to do user testing. I want to do user testing. ఇక్కడ ఫస్ట్ నార్మల్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? క్యూఏ శాండ్బాక్స్ లో ఏం టెస్ట్ చేస్తారు సార్? జనరల్ గా క్యూఏ శాండ్బాక్స్ లో ఏం చేస్తారంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన అన్ని కరెక్ట్ గా చేశారా లేదా, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ మీరు వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేశారు, అది కరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేశారా లేదా, కరెక్ట్ గా సెంటెన్స్ వాడు అడిగిన యూజర్ స్టోరీ ప్రకారంగా క్రియేట్ చేశారా లేదా చూస్తారు, అంతే. జస్ట్ హీ విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముందండి? ఫుల్లీ శాండ్ బాక్స్ ఉంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూఏటీ టెస్టింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు తెలుసా? దే విల్ పోస్ట్ వన్ వాల్యూ, అండ్ దే విల్ టెస్ట్ ఇట్, దట్ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ యూ హావ్ క్రియేటెడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ రైట్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఫోన్ తీసుకో, యూ హావ్ పర్చేస్డ్ ఎ ఫోన్, ఓకే, వాట్ యూ విల్ డూ? యూ హావ్ ఇన్సర్టెడ్ యువర్ సిమ్, ఫస్ట్ మీ if you want to test this, what you'll do? You'll make one phone call and test it, that is it working or not. Okay, if you do one phone call, if it is working, what you'll say? The phone is working to do phone call. Okay, to check the message, what you'll do? You'll send one sample message. Okay, then you'll test it that okay, this message is this phone is working for sending messages also. Okay, you're testing with only one thing, only one record. You are posting one message and sending, that's all. Will you send that message to all the contacts in your phone or only one contact? You'll send that message to one contact and you'll test it. That's all. In the same way only, from QA Sandbox, you will deploy that application to fully Sandbox. You'll deploy that to fully Sandbox. There you will post one value and check it that it is working or not. Okay, అక్కడ వర్క్ అవుతుంది అన్నాడు అనుకో, అక్కడ సక్సెస్ అయిపోయింది అన్నాడు అనుకో, మళ్ళీ ఏం చేస్తారండి? దాన్ని మళ్ళీ ఎక్కడికి డిప్లాయ్ చేయాలి? మనం ప్రొడక్షన్ కి డిప్లాయ్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ దీస్ ఫోర్ కేసెస్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర తప్పు జరిగింది. సో నేనేం చేశాను? ఐ హావ్ డన్ సంథింగ్, ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ ఇన్ డెవార్. ఓకే, నేనేం చేశాను? అది నేను క్యూఆర్ కి డిప్లాయ్ చేశాను. డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత క్యూఆర్ వాళ్ళు కూడా టెస్ట్ చేశారు, అక్కడ పనిచేస్తుంది. ఓకే, అక్కడ పనిచేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూఆర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే విల్ డిప్లాయ్ టు యూఏటీ. యూఏటీలోకి వెళ్ళాక దే ఆర్ టెస్టింగ్ దేర్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ బికేమ్ రాంగ్, అక్కడ ఫంక్షనాలిటీ జరగట్లేదు. నౌ యూఏటీస్ టీమ్ హూ విల్ కాంటాక్ట్ దెమ్, టు హూమ్ దే విల్ కాంటాక్ట్. యూఏటీ టీమ్ లో చెక్ చేశారు, దే హావ్ ఫైండ్ దట్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్, టు హూమ్ దే విల్ కాంటాక్ట్. Can anyone tell me whom they will contact? Your answer? Maintenance. Tester. And all your answers చెప్పండి. ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఎక్కడ వచ్చిందండి? So they will contact only developers only, because who has created the application? Developer. Testing thing, what they are doing? They are only testing the application which has been created. Okay na? So if anything goes wrong, fully Sandbox, UAT team or QA team, who will contact? They will only contact the developer only. Okay, malli em chestar developer, what he will do na? He will open his application, he will not ask them to deploy again. Already he is having now, he will work on that application again, he will check it, he will check చేసుకొని మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? మళ్ళీ వాడు ఎక్కడ, ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎర్రర్ వచ్చిందండి? ప్రాబ్లం ఉందని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? యూఏ టీమ్ వచ్చింది. సో డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? డైరెక్ట్ గా యూఏ టీమ్ కి డిప్లాయ్ చేస్తాడా? నో, హీ విల్ నాట్ డూ. అగైన్ ద ప్రాసెస్ స్టార్ట్. Again after working, then he will go to testing, he will deploy to testing will check it, and then testing will deploy again. This is the things goes on. Okay, this is called deployment.
ఇది కాన్సెప్ట్ ఇంకా క్లియర్ గా మనము డిప్లాయ్మెంట్స్ అనే టాపిక్ వస్తుంది అనమాట, వర్క్ బెంచ్ టూల్, అప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఇంకా క్లియర్ గా. ఇప్పటివరకు అర్థమైంది కదా, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డిప్లాయ్మెంట్? You are moving one application to another sandbox. You are moving application from one sandbox to another sandbox is called deployment. Any doubts till here? Okay. So production org ఉంది కదా, production org